His Excellency Bobi Wine atadde akakakalala ensonga za Uganda yazituusizza dda ku headquarters za Freedom House. Freedom House eno is an independent non-profit non-partisan organization conducting research okwetoloola ensi eno yonna mu buli ggwanga era nga bakola research ku political freedom, ku democracy, human rights n'ensonga endala nnyingi bwe ngendo zikunnyonnyolamu ne bawandiika reports ezo ezeeyambisibwa gavumenti ez'enjawulo, ezeeyambisibwa ministries ez'enjawulo okwetoloola ensi, ezeeyambisibwa international media platforms, ezeeyambisibwa researchers ba academicians and all that kind of a thing, human rights organizations nga Human Rights Watch, Amnesty International. Report says ezeeyambisibwa ba investors nga bagenda okuinvestinga mu nsi. Bakosa reporting zino eza Freedom House okwasesinga risks za government nti eno government tusobola gisigamu omusimbi kati no Uganda yaffe eno okusinziira ku bubaka oba okusinziira ku information omukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu Robert Gyatuteyo, Uganda yascorinze 33 out of 100. Ate Amawulire bagafulumiza report bagifulumiza. Of course ina we yascorinze Uganda iscorinze ko mu bintu nga freedom of religion nti oyine eddembe ly'okubeera ne religion, escorinze ko mu bintu nga freedom of movement, oyagala kuvaako Kampala genda Masaka, oyagala kuvaako Gulu genda Arua. Wescorinze ko ne mpozo owuninga ng'ennyumba w'ebiti ebyo nti oba oyina oluziro oli waligwa lusima and all that kind of a thing. Bye bintu byescorinze munaye ngenda of course okumukutu gwa His Excellency Kyagulanyi ogwa Facebook ogwa X ogenda sangayo just a few hours ago yataddeyo bubaka buno. Yataddeyo bubaka yabwatakinzeeko ebigamba wagula ebigamba Freedom House's 2026 report awards Uganda just a 33 out of a possible 100 points for freedom, placing it in the not-free category. Gira kiba kitegeeza Uganda teri free. Ayongera nagamba while Uganda continues to hold the regular elections, their credibility has deteriorated. The country has been ruled by Museveni since 1986, who retains power through patronage, intimidation, and the politicized prosecutions of opposition leaders. Uganda's civil society and media sectors face legal and extra-legal harassment and state violence. Now, see the detailed scorecard here. Nakuteerako obubaka buno. Era wonyiga ku link eyo egenda kuli directinga wano. Boom! Kyekindeesa olunaku olwaleero. Amanya nedobozi JB Muwonge. Nakugamba nze ndiwo gakunoonyeza, gakubuulira otegeere ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nagamba nti nno bino togenda bisanga ku ministry media platforms nedda. Ogenda bisanga ku mikutu gyaffe wano egya JB Muwonge, mikutu ng'egya Modekayi Mulisa n'egy'Abaganda baffe abalala bangi gye bali eyo. Era nga mbakubiriza mugende mu maaso nga mufollowing emikutu egyo. Tolaba video ya Modekayi nga tonaba kusubscribing, ogiraba otya nga tosubscribing nga tolaba video ya Gundi nga tonaba bonna be mumanyi out there nga ayogera ebintu ebirimu kugamba ebyamagezi. Mu following videos zo sharing bwetu tuwe tweyambe okuva gye twatandikira paka wano. Kati nange nkusaba obanga oli omu kwabo abalaba obulabe videos zino nga tonaba kubeera member, subscribing atekako notifications alert obeere nga tosubwa anything. Omukutu nkugambye oli gwa JB Muwonge, amanya nedobozi JB Muwonge. Mulamu mutya tutandikirawa. Okay. Ndowooza tugende maaso, right? Oteredde bulungi. Tugende mu report eno. Birange nabbi kuyitira bulungi era njagala otulokkalire bulungi. Buli category baje expoundize ko bulungi nnyo. N'ebibuuzo bye beyambisa conductinga oba okufulumya reports nga zino ngenda kuyisaamu byo katono nnyo. Byonna sinza bimalayo ngenda kuyisaamu ku ebyo ebitono. Nenga tusoke tugende breakdown. Egambye eta freedom in the world 2026 Uganda non-free category. Ndowooza girengera bulungi. Not free. Political rights eina 10 out of 40. Civil liberties eina 23 out of 60. Nga total nebera ne 33 out of 100. Political rights bazibalira bazibala out of 40. Then civil liberties ne bazibala out of 60. And just an overview. While Uganda continues to hold regular elections, their credibility has deteriorated. The country
has been ruled by the National Resistance Movement and Yoweri Museveni since 1986. The NRM retains power through patronage, intimidation, and politicized prosecutions of opposition leaders. Uganda's civil society and media sectors face legal and extra-legal harassment and state violence. This report has abridged for Freedom in the World 2026. Freedom in the World is entirely funded by non-governmental sources such as private foundations, corporations, and individuals like you. Please consider making a donation to support future editions of this vital resource. Ndozo kitegede bulungi. Tell attached ku United States. Neda. Yeah. Eri independent in the real meaning of the word. Non-partisan. Ekyo yino kijjukira bulungi era nga bagenda maaso n'okusaba nation. Anyway, tugende ku political rights. Uganda yaffe eno tugenda ku electoral process. Babuuza, was the current head of government or other chief national authority elected through free and fair elections? Out of 4, Uganda efunyeewo kamu. Ti omukulembeze aliko yalondebwa mu mazima n'obwenkanya. In brief, eringa 0 kuba situamulonda. Naye muba muwadde nnyingi. Uganda 1, Uganda bagiwadde nnyingi nnyo. Tetwamulonda atwesibyeko bwesibi. Kibuuzo ekyokubiri, were the current national legislative representatives elected through free and fair elections? Absolutely not. Abaka ba parliament mwena mukyajjukira engeri gye baakola ki? Gye balondebwamu. Ng'owookubiri, owookusatu ate gwe balangiriranga asinze. Ng'owa NUP awangula ne bamubuzaawo, ba agents be bonna ne bababuzaawo ne balangiriramu Minsa Kabande. Kyokka nga Lubongo yakoze eki nga yawangule. Ne balangiriramu omuntu akutte eky'omwenda naye nga Alex Twice Omufumbiro yakoze eki yawangule. So ba members of parliament abasinga obungi actually ndowooza nga 400 babba bubbi kalulu. Are the electoral laws and framework fair? And are they implemented impartially by the relevant election management bodies? Absolutely not. Absolutely not. Era bafunyeewo kamu 1 out of 4. 1 out of 4. That is electoral process. 1 out of 4, 1 out of 4, 1 out of 4. Then political pluralism and participation. Do the people have the right to organize in different political parties or other competitive political groupings of their choice? And is the system free of undue obstacles to the rise and fall of these competing parties or groupings? 1 out of 4. Is there a realistic opportunity for the opposition to increase its support or gain power through elections? Through elections? 1 out of 4. It's an impossibility. Chiwagamba one. Then are the people's political choices free from domination by forces that are external to the political sphere or by political forces that employ extra political means? 1 out of 4. Do various segments of the population, including ethnic, racial, religious, gender, LGBT, and other relevant groups, have full political rights and electoral opportunities? Absolutely not. Uganda efunyeewo 1 out of 4. Netugenda ku part 3, part C, functioning of government. Jukira yesose yade electoral process, political pluralism and participation, then functioning of government. Do the freely elected head of government and the national legislative representatives determine the policies of the government? Absolutely not. Amateeka gayisibwa n'okuyisibwa ne gatagobererwa. Constitution te respecting bwa bagalo olupapula oluyuzaamu lwonna lwebagala lwebayuzaamu ne bwe bagayisa tebagagoberera nti omuntu basobola muwamba ne bamubuzaawo ennaku nga 50 myaka na myaka. You know, anyway, are safeguards against official corruption strong and effective? But Uganda efunye 1 out of 4. Absolutely not. Actually, as per current statistics, Uganda loses over 10 trillion to corruption per year, according to the IGG report.
And actually it has been 10 since financial year 2020-2021. Actually, financial year 2019-2020, I remember, was it Mliagonja? I don't remember very well. It was 20 trillion to corruption. And if you actually look at things as they unfold, ever since that year, that is 2019-2020, up to today, 2026, I've not seen any kind of, efforts employed to curb corruption. Like there isn't anything new introduced to fight corruption, implying there is a possibility, a great possibility that a sentence of zeyongera from 20 trillion to more than 10 trillion. It cannot be 10 in 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Every younger it is 10 trillion to corruption, lost 10 trillion. Yet there are no methods employed to, cap on corruption. So nze nyina okukkiriza nti sente ezo nyingi nnyo ku 10 trillion. Yeah. So, as safeguards against official corruption and official corruption strong and effective? Absolutely not. Does the government operate with the openness and the transparency? Absolutely not. Irabafunyewo 1 out of 4. Then tugenda ku civil liberties, freedom of expression and belief. Freedom House ekozesa ebibuuzo nga bino. Are they a free and independent media? 1 out of 4. Hiranga tuina NTV yoka out of 4. Are they a free and independent media? Then civil liberties, question number 2. Are individuals free to practice and express their religious faith or non-belief in public and private? Yes. Wano Museveni wabagala era Uganda efunyewo 3 out of 4. Wano Museveni musiba mu church nga mukubembe kulo mweyambudde ne mugweri musulo mu club mukola biki tabinaako buzibu ne mugende wa bujingo mugende wa kakandi uye babagala ekyalo kimu kiriko church nga 300. Ova mu sitenseni n'ogendako ku luguudo wali n'ogendako wali mu kona then n'ogendako wali wa mama naka nga buli kona liri mu church. Museveni wabagala tabayinaako buzibu yadde naka era wano Uganda efunyewo 3 out of 4. Then is there academic freedom and is the educational system free from extensive political indoctrination? Yeah, kiri half era Uganda efunyewo 2 out of 4. Are individuals free to express their personal views on political or other sensitive topics without fear or surveillance or retribution? Wano balimbyemu ekibuuzo kiri nti are individuals free to express their personal views on political or other sensitive topics without fear of surveillance or retribution? Wano Uganda bagiwadde 2 out of 4 nenga yandibadde 1 out of 4. Anyway, tugenda ku the other section